Hi, my dear students. Welcome back to my class. So today I'm starting the day 15 crash course for the lesson metals and non-metals. Dear students, as you all know that we have completed successfully the 14 days of crash course for your SSLC 2022 board examination preparation. So as you all know that we have completed the biology, all the lessons, and we have understood how to analyze the questions from the biology, and we have started now with the chemistry. So in chemistry, I have completed totally 2 lessons, and today we are up with the next lessons, that is the metals and non-metals. Dear students, I welcome each and everyone who are present in today's class, and you all know that every video which I am posting for the live session will be saved in the playlist. If you are new to my channel, please open my channel list, that is the channel page, and you can check out the playlist to know the previous crash courses. If any students are finding difficult to go through the entire lesson, then for those students, you have the scoring packages. That means I have only listed some of the important points which will be asked in the examination in the scoring packages. So you can check out the scoring packages. So in my channel page, if you go to playlist, you will also get the scoring package. So I welcome once again each and everyone who are present in today's class. So almost I am delayed with the 10 minutes again today because of the network issues. So without wasting much time, let me continue the class. And if you have any issues related to the screen, as I told you at the beginning, check out the video resolution. Keep your video resolution to the high mode so that you can watch the screen clearly. So once again, we are starting with day 15 crash course, my dear students. So we are starting with the lesson metals and non-metals. See, when I talk about the metals and non-metals, when I talk about this particular lesson, it is important that you have to know the properties of metals as well as the properties of non-metals. You have to importantly understand about the properties of metals as well as the properties of non-metals. So let me teach you each and everything. See, because in your examination, they will ask about the properties of metals, or based on the properties of metals, they will ask you many questions. Based on the properties of metals, they will ask you many questions. So you have to know the property, the meaning of the property, and how that particular property is being applied in the question. So these many things you have to know. Yes. So when we talk about the property, see, metals have many properties, children. Metals have many properties. Let me start with the first property. So the first property which I'm talking here is the luster. What is meant by luster? See, luster is nothing but the shining property. Luster is nothing but the shining property. Okay. So if you are asking about the physics Akashvani program, so I think students, you know that I am working in a very busy schedule. So I'm making myself time to upload the Akashvani programs in the English versions. I have already uploaded a social and science 2 parts as you have requested. We are left with the physics only. So today I will upload the physics. Okay. So that is the one promise I can assure you. Yes. So as I'm talking about the luster, okay, luster is nothing but the shining nature. So the metals have the shining surface. Metals have the shining surface. What about the non-metals? See, non-metals, they do not have the shining surface. So what we can say is metals are lustrous, non-metals are non-lustrous. So when I talk about the non-metals, except iodine, all the non-metals do not show the shining property. All the non-metals except the iodine are non-lustrous. I think this property is clear. In the examination, they ask, okay, so gold ornaments are being used very frequently by the people. So what is the nature of using the gold ornaments? They can ask you, okay,
because the gold or silver or whatever the metals which we use, okay, they have the shining property. As they are having the shining property, we are using the metals. So they have lustrous property. Yes, we will move for the next one, that is the hardness. Okay, hardness. See, metals are generally hard. I am not saying all the metals are hard. We are not saying all the metals are hard. Metals are generally hard. Okay, so except sodium, lithium and potassium. Why? Because these metals are soft and they can be cut with the help of knife. Okay, these metals are, they are soft. Okay, that is why we say metals are generally hard. Understand? Metals are generally hard. So except sodium, lithium, potassium, in examination they can ask you in the multiple choice question, name the metals which are, which can be easily cut with the help of knife. They can give the example. Okay, sodium, magnesium, aluminium, zinc, like that they may give. You have to look at the examples and you have to find out the right answer, my dear students. Correct answer na find out madbeku. Fine. So here sodium, lithium and potassium are generally soft. What about non-metals? Non-metals are generally soft except diamond, because see, when I say non-metal, carbon is a non-metal. So diamond is a allotrope of carbon. What is meant by allotrope? Allotrope is nothing but the other form of carbon. Understand? See, the carbon exists in different forms. So we will call that as allotropes of carbon. So in that we have to talk about diamond. See, diamond being one of the non-metals substance, it is generally hard. It is hard in nature. So that is why I say non-metals are generally soft, because see, when we talk about non-metals, diamond is one of the non-metal which is hard in nature. It is the hardest natural substance. Okay, so you have to know the second property, that is the hardness. Second, next, moving to third property, state. See, metals generally exist in the solid state except mercury, because mercury, I think you have come across mercury. Mercury is generally liquid at room temperature. Okay, mercury is liquid at room temperature. Yes, you have to know metals are solids in nature except mercury, which is liquid at the room temperature. Moving to next, see, non-metals exist as solids as well as the gaseous except the bromine. Understand? Except bromine, they are generally solids and also the gaseous in nature. So you want to know every property of the metals and non-metals, dear students. It is very, very important to know each and every property, because they may ask in the examination based on any property, they may ask you a question. Okay, so it is very important to know the topics. So moving to next, see, malleability, a very important property, dear students. What is meant by malleability? See, malleability is nothing but the property of metal which can be beaten into thin sheets. See, the metals can be beaten into thin sheets. Take an example, if we take the aluminium or gold or any metal. So, metals can be beaten into thin sheets. So, this property of beating the metals into thin sheets, ಇದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? Malleability ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. We will call it as malleability. So here children, you have to note down, gold and silver are the most malleable metals, because we use these metals in the everyday life. Okay, we use in the form of ornaments. Okay, very important. Metals are beaten into thin sheets, so this property we will call it as malleability. So non-metals are non-malleable. Very easy, children. So you add non for everything. Metals are lustrous, non-metals are non-lustrous. Metals are generally hard, non-metals are generally soft. Metals are solid in nature, non-metals exist as solid, gaseous at at their state. And we can say metals are malleable, non-metals are non-malleable. Yes. Now let us go for the next property of the metal. So the next property is, see, ductility, dear students.
What is meant by ductility? See, ductility is nothing but the metals have the property that they can be drawn into thin wires. Metals can be drawn into thin wires. So the property of metals which we are going to draw into thin wires. So this property of metal we will call it as ductility, dear students. So you want to note one particular point at this time. See, you will be surprised to know that, see, the wire about I can take the gold. Okay, gold. So gold can be drawn into up to 2 kilometer. Only 1 gram of gold can be drawn into up to 2 kilometer length. So such a ductile metal the gold is. Okay, such a ductile metal the gold is. So the property of metals which can be drawn into thin wires, we will call it as ductility. In the examination, they ask about the knowledge-based question, children. Okay, knowledge-based question they will ask. So you want to make a note that which property of the metal exactly you want to know. Adu nimge gottirbeku. Okay na? Yes. Fine. So next, when I talk about the non-metals are non-ductile. Metals are ductile, non-metals are non-ductile. Yes. Moving to next property of the metals. See, metals are the good conductors of heat as well as the good conductors of electricity. Metals are the good conductors of heat and also the good conductors of electricity. Example, see, silver and copper, they are the best conductors of heat. They allow the heat to pass through it. When I talk about lead and mercury, they are the poor conductors of heat. Okay, there are few metals which also show the poor conductivity in the allowance of heat. Such metals are lead and mercury. Okay, they are the poor conductors of heat. But silver and copper, they show the high conductivity of passing the heat. Okay, so metals are generally the good conductors of heat and they also pass the electricity. What about non-metals? Non-metals are the poor conductors of heat and they are also poor conductors of electricity except graphite, children, because graphite is a good conductor. So because it will allow the electricity to pass through it. It will allow the electricity to pass through it. And this graphite is one of the form of carbon. You know that graphite and diamond, they both are one of the form of carbons. So graphite is the good conductor of heat and electricity. Very importantly, you want to know, it is being a non-metal, it is a good conductor of heat and electricity. So this is the next point. Moving to density, my dear students, these metals are generally having high density and they have the high melting point also, except the sodium and potassium. Except sodium and potassium, generally all the other metals have high density and also they have the high melting point. What about non-metals? Non-metals generally have the low density and also they have the low melting point. They have low density and they have the low melting point. Very important. So moving to next, they ask in examination, they will ask, so the bells of the temples are made up of metals. What is the reason? They ask you because they have the property called as sonority. Metals have the property called as sonority. As they are sonorous in nature, so we use the metals for preparing the bells in the temples. Very important. Metals are sonorous in nature. What is meant by sonorous, dear students? Sonorous andre eno? Sonorous andre sound producing property anta artha. Sonorous andre sound producing property anta artha. So metals produce sound on striking to the hard surface. ನೀವು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೋಮೆಟ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ sonorous in nature. They produce the sound. Sound produce ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು sonority ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Moving to non-metals. Non-metals are non-sonorous or they are not sonorous ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They are not sonorous. So last property, metallic oxides are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ acids, bases and salts ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I think you all know about it ಅಲ್ವಾ? Metals are the one thing, they show the basic in nature. They are the basic oxides.
ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಈ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ನಾವು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಸೇ metallic oxides are basic in nature, whereas the non-metallic oxides are acidic. I have given for this sulfur. Sulfur na burn ಮಾಡಿದಾಗ we get the sulfur dioxide, and sulfur dioxide which we get when we mix up with the water, what will happen? It will convert into sulfurous acid. So ಈ sulfurous acid ಅನ್ನ ನಾವು litmus paper ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when we check with the help of litmus paper, we will come to know that the blue color litmus paper will show the color into red. That is why we say non-metals, because sulfur is a non-metal. Non-metallic oxides are acidic in nature. Yes. So I welcome to each and everyone who are present in today's class. So if you are joining to the class now. Yes. Fine. So I think you all have cleared with the properties of metal. It is very important to know the properties of the metals and also the non-metals, my dear students. It is very important to know. You have to know what are the properties of metals, what are the properties of non-metals. Sometimes ನಿಮ್ಮ exam ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ properties of metals and non-metals ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Sometimes ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So that is the reason it is very important to know all the properties. Metals are ductile, metals are sonorous, metals show, you know, ductility property, they have high melting point and high boiling point. So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So I think students you are clear with this concept. So shall we move forward? Yes. Shall we move forward? So I think you all have understood all the concepts which I have explained now. Very important, you have to know the properties of all the metals as well as the non-metals. Very easy. Okay, fine. So at the end of the session, once again, I will revise the properties of metals and non-metals if someone is needed. Yes, very good children. Fine. Now let me move forward to tell you about now the chemical properties of metal. So till now we have understood about the physical properties, my dear students. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು physical properties ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ chemical properties. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓನ್ಲಿ ಟಿಲ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎಂಟೈರ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಏರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಏರ್. ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, how does the metals react with the air? That means the gas present in the air. So see, generally metals will combine with oxygen, and what does it form? It will form the metal oxide. Very importantly, you want to know, children. For example, see, when we take copper, I have given few examples, you can check out here. Copper, when it is exposed to oxygen, okay, or it is burned in the presence of oxygen, it will form copper oxide. So what happened? Metal is combining with oxygen. Metal ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Oxygen ಜೊತೆ combine ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Understand? See, almost all the metals, almost ಎಲ್ಲ metals ಏನಾಗುತ್ತೆ? They will combine with the oxygen to form the metal oxides. So copper combine with oxygen to form copper oxide. Similarly, aluminium will also combine with oxygen and it will form aluminium oxide. Similarly, magnesium also will combine with oxygen and it will form magnesium oxide. So it is very important to know about these topics, dear students. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಸೊ
ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು? ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈಸ್ 12. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ? 12 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 6. ಇಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನು? 2, ಬಿಕಾಸ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಿಸಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ is having 2,6. 8th element is oxygen. So oxygen ಗೆ 2 more electrons ಬೇಕು to satisfy its outermost orbit. ಸೊ ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ? 2 ಆಗಿದೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೂ ಕೂಡ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2ನೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ 2 ಬೇಕು ಟು ಬಿಕಮ್ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? You have to crisscross the valencies which you get between the, that is the individual element. So mg into 2, o into 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ +2 -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? +2 -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? we get the formula called as mgo. I think you all have come across these formulas in the 9th standard. 9th standard ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. You have clearly understood about all these things in the 9th standard, dear students. So it is very important that you have to know what exactly you have learnt in 9th standard, because if to form any formula it is very easy. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, you ask in the discussion group, I will explain in the separate session. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? So you want to know the formulas, but ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ combines with oxygen, copper oxide. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, and when copper combined with oxygen, what happened? We got the copper oxide. So ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ, whenever you are balancing, you want to write the number of elements present in both the reactant and product. So write what is present in reactant. Copper is present and also oxygen is present, and whichever the reactant present in the LHS will be present in the RHS also. So yellow kuda copper ide and oxygen ide. Next thing, you want to note down the number of atoms. Estide illi copper estide. So how many atoms of copper are there? There is only 1 atom of copper. How many atoms of oxygen is there? 2 atoms of oxygen. Ade reeti illu kuda. So here observe, if you observe, only 1 copper and 1 oxygen is there. So what you want to balance now? Copper is already balanced. Okay, so you want to balance now the oxygen. To balance oxygen ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You have to write 2 in front of the whole formula. So one thing you note down, children, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರೀತೀರಾ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 1, there is no changes. ಸೊ 1 into CU 1 CU ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us write 2 now. 2 ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ 2 ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into CU 2 into oxygen ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಕಾಪರ್ 2 ಆಯ್ತು, 1 ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಆಯ್ತು. So now what happened? Oxygen is balanced. What about copper? Copper is now not balanced in the reactant side. So now write 2 in front of copper ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 2 into Cu, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? 2 Cu ಆಯ್ತು. So this is a trial and error method, my dear students. I think you all know about this. This is a trial and error method. Okay, so you want to note down how to balance the chemical equation, how to form the formulas. Very easy method. Okay, these are all very easy. ಒಂದು half an hour ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Spend your time at least 30 minutes in learning these. Okay, definitely you will not lose the marks in the examination. Fine. So this is how the metals react with the air. I told you that metals combine with the oxygen to form the metal oxide. Metals, they will combine with the oxygen to form the metal oxide. Yes. Fine.
So now let us go for the next topic, children. The next topic is, let us now understand how the different metals show the different reactivity towards the oxygen. That means how these metals will react differently in the presence of oxygen. That is the one important thing you all have to know. Yes. First, let us talk about sodium and potassium, children. And one thing you want to know that not all the metals show same kind of reaction with oxygen. Ella metals kuda oxygen jote equal agi react madalla. They do not react equally. See, those who are finding problem with the screen, please check the resolution of your video, my dear students. Yes. So, not all the metals react equally with the oxygen. So, when we talk about sodium and potassium, so sodium and potassium, they react so vigorously. What is meant by vigorously, students? Vigorously is nothing but the fast. They show very fast reaction so that they will catch the fire if they kept open. So always, that is the reason sodium is kept immersed in the kerosene. They are kept immersed in the kerosene. So ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ you have to note down ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, they ask you that why sodium is always kept in the kerosene, okay, or we should not keep open the sodium in the open air ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್. Sodium and potassium, they are highly reactive metal. So when it is kept open in the air, ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will easily catch the fire. That is the reason sodium and potassium are kept in the kerosene. They are immersed in the kerosene ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. It is kept in the kerosene or it is immersed in the kerosene ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So somebody is asking some question, 5 marks question make video ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, okay fine, we'll do at the end. So I just want to quickly reply, children. So please tell me whether you are able to look at the screen clear. Is the screen clear? Can you see the video screen clearly? Is it clear? Yes, thank you so much for replying, because a few are finding the network issue. Even I have opened in other mobile. So there is some network issue. So where there is network issue, those students may find this problem. So those are saying no, I think please listen to the concept now and you can replay it. Okay. So this particular point you want to understand, sodium and potassium, when they are kept open in the air, what happened? They will easily catch the fire. They will easily catch the fire. So that is the reason they always have to keep immersed under the kerosene. Moving to next, children, see surfaces of magnesium, aluminum, zinc and lead. They are covered with the thin layer of the oxide. So which will prevent them for the further oxidation. See what happened, these metals, magnesium, aluminum, zinc and lead. Okay, you should know what is Mg, magnesium, Al stands for aluminum, Zn stands for zinc, Pb stands for lead. Okay, so these are the metals, they are covered with the thin layer, dear students. So why are they covered with the thin layer of oxide? To prevent the further oxidation. If the metal undergo further oxidation, what happens? Sometimes it may loses its nature. It may lose its nature. Okay, that is the reason what happened, you know. So the metals always, you know, having the protection. They have the protection. So please switch on to 480 pixel, children. If you click on the settings, you know, settings in the YouTube, there you will get you know, quality of the video advanced. There you switch on to 480 pixels, so the screen is very clear. I think now you won't face the problem. Yes, very important, children. And next you want to know, iron does not burn on heating, but iron fillings burn very vigorously. I think you might have seen this. Your teachers might have shown. If you take the small pieces, a very small pieces of iron, and if you drop on the fire, these iron filling, we say small pieces of iron as iron fillings. We will say it as iron fillings. So these iron fillings will burn very vigorously. Vigorously means fast. Next, copper does not burn, but
they are coated with the black color layer, we will call it as a copper oxide. And when it comes to gold and silver does not react with the oxygen. So these are the very important points you have to note down, which is given in your textbook, children. These are the very important topics. See, firstly, you want on the basis of this particular point, usually they ask question in the examination. Okay, why we have to why should not we keep the sodium in the open air, or sodium is always kept immersed in the kerosene? Only one thing you have to remember, because when we keep it open, what happens? It will catch the fire. Sodium will catch the fire when it is kept open. That is the reason we always have to keep it under the kerosene, or it has to be kept under the kerosene ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಲೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಅ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ಇಟ್ so that it will prevent further oxidation of these metals. And iron does not burn or heat directly. Iron fillings ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will do vigorously the same activity. That means iron does not heat, but iron fillings will do it. Moving to copper, copper does not burn, but it is coated with the copper oxide. I told you that in the chemical reactions and equation, copper, what happened when it is added by oxygen, it will form copper oxide. So this copper oxide now is black, it is a black color in layer. Okay, in first lesson chemical reactions and equation, I told about this, my dear students. Okay, so and if we talk about gold and silver, no, gold and silvers are least reactive metals. They do not react with the oxygen. Okay, very important. Next, children, we are talking about the amphoteric oxide concept. Amphoteric oxides na exam ಅಲ್ಲಿ frequent ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So this year we have main target towards some of the important concepts like amphoteric oxides. Amphoteric oxide ತುಂಬಾ important concept. So amphoteric oxide ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is meant by it? See, generally the metal oxides will react with both acids and bases. So such metal oxides which react with both acids and bases to produce the salt and water, we will call such metal oxides as the amphoteric oxides, dear students. I repeat once again. See, the metal oxides which react with both acids as well as the bases to produce the salt and water. So these metal oxides are called as amphoteric oxides. Okay, exam alli idanna nimge 2 marks ge kelbodu. Okay, what is meant by amphoteric oxide? Mention an example with the chemical equation anta kelbodu. 2 marks ge keltare. So one thing you want to write about the equation. What is meant by amphoteric oxides anta baritira. Example ಏನು ಬರೀತೀರಾ? You will write, see, aluminum oxide is an amphoteric oxide. ಯಾಕೆ ಇದು amphoteric oxide? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, metal oxide. ನೋಡಿ, aluminum is a metal and it is combining with oxygen. So it is a metal oxide. ಇದೇನಾಗಿದೆ? metal oxide ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, zinc oxide. Aluminum oxide and also the zinc oxide, both are example for the amphoteric oxide. So ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, metal oxide react with the acid to produce the salt and also the water. Okay, so you can see this, aluminum oxide is reacting with the acid to form a salt called as aluminum chloride, and water is formed. And also aluminum oxide reacting with the base, sodium hydroxide is the base. So as it is reacting with the base, it is forming the salt called as sodium aluminate. It is called as a sodium aluminate, NaAlO2, and along with this water is also formed. You can observe here, children, see, aluminum is reacting with acid as well as the base to produce the salt and also the water. Okay, so such metal oxides which is reacting with both acids and base, we will call it as amphoteric oxide, dear students. You want to note down. Okay, ee one particular example is very very important with respect to examination point of view. Exam alli keltare. Okay, so ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ and examples ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Similarly, zinc oxide also combined with the acid.
ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HCl ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ to give rise to salt and water, we will call it as amphoteric oxide, dear students. Yes, I think you are clear with this concept. So now let me go ahead to teach you the next concept. See, now illivargu ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, reaction of metal with the air ಅಂದ್ರೆ oxygen ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Now let us understand the reaction of metals with the water. Let us understand the reaction of metals with the water. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ದ ಏರ್? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಏರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೌ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. How do metals react with water, or what is the product formed when the metal react with the water? Very importantly, you want to understand. Students, see, generally when metals react with water, it will form metal oxide. I told you, magnesium react with the water to form magnesium. How this product is formed anta nan torsidin generally. Artha agtide alva? So metal react with the water to form metal oxide and hydrogen gas is released. Let me give you an example. Okay, see, let me take the sodium. Okay, sodium na tagolana. So sodium na water ge hakdaga enagutte, it will produce its respective metal oxide. Okay, so adar jotege hydrogen gas kuda release agutte. I think you know about this. Sodium being very highly reactive metal, it will react with the water. It will react with the cold water itself. Sodium will react with the cold water itself. Cold water jotene sodium easy agi react agutte. Similarly, metal oxide, ee bandanta metal oxide anna matte ನಾವು water ಜೊತೆ react ಮಾಡಿದ್ರೆ, we get the respective metal hydroxide. What do we get? We get the respective metal hydroxide. Very important, dear students. So metals combine with water to form metal oxide and they releases the hydrogen gas, and when these metal oxide combine with the water, they form the metal hydroxide. They form the metal hydroxide. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಏರ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೆಟಲ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ metal oxide anta baribeku. Similarly, ಅದೇ ರೀತಿ metal is reacting with the water, it will form metal oxide. ಈ ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. See, which are the metals which easily react with the cold water? See, sodium, potassium and calcium. Sodium, potassium and calcium, these are the metals. They show vigorous reaction when they are dropped into the cold water. For example, see, potassium. Potassium, when it is dropped into the cold water, okay, potassium, when it is dropped into the cold water, it will form respective potassium hydroxide, KOH. When it is dropped into the water, it will form KOH. Along with this, hydrogen gas is also released. Along with this, hydrogen gas is released. Very important. Similarly, sodium. Sodium, when it is reacting with the water, same thing, children. Sodium, when it is reacting with the water, same, you will get sodium hydroxide, that is NaOH.
sodium hydroxide NaOH will be formed, and also respective hydrogen gas is also released. Hydrogen gas kuda enagutte illi release agutte. Very importantly, you want to understand, children. So they show easily reaction with the cold water itself. They show easily reaction with the cold water itself. Very important. So what about, see, and also you want to know, children, see, calcium. Calcium, when it is dropped into the water, it will start floating. This calcium, see, when we take the calcium and drop into the water, what happens? This calcium will start floating in the water. Why? Because bubbles of hydrogen gas are formed, will stick to the surface of the metal. When calcium is dropped into the water, it releases the hydrogen gas also by forming its oxide. Okay, so now what happened? As it is releasing the oxygen, the bubbles of hydrogen gas formed will stick to the surface of the calcium metal. Hence, the calcium will start floating in the water. Calcium will start floating in the water. This is one important thing you want to note down, children. And not all the metals will react with the cold water. Only few metals will react with the cold water. So, the metals which react with the cold water are sodium, potassium, and also the calcium. What about next? So the metals which do not react with the cold water, now we are dropping those metals into the hot water. So now, when we drop certain metals into the hot water, not every metals reacted with the hot water. But here, when we talk about the magnesium, magnesium is a metal, it started to react with the hot water. Magnesium reacted with the hot water, but magnesium does not react with cold water. But magnesium started to react with the hot water. Understand? Very important, dear students, you want to note down. Okay. And when it is reacting with the hot water, it will form respective magnesium hydroxide, and also it releases the hydrogen gas, dear students. You want to note down. It releases the hydrogen gas. And when it is releasing the hydrogen gas, this magnesium also start floating. Okay. It is start floating. Again, why? Because due to the bubbles of the hydrogen gas released to the surface of the magnesium. See, when both the calcium and magnesium reacting with the water, what happened? They float on the surface of the water. They float on the surface of the water. Yak float agutte andre? So when it is releasing the hydrogen gas, the bubbles of the hydrogen gas will stick to the surface of the magnesium in the hot water and calcium in the cold water. They both float on the water. Very important, dear students. Yes. And now, as I told you, not all the metals will react with the water. So the metal which is not reacting with the hot water, now we have taken that metal and we started to react again with the steam. We started to react with the steam. So which are the metals which react with the steam? So aluminium, iron, and zinc, these are the metals they have started to react with the steam. Again, steam is nothing but one of the form of water, children. Steam is nothing but the water vapors or the gas released by the heating the water. So steam is also a form of water. So the metals which does not react with cold water and the metals which does not react with the hot water, now we have taken those metals to react with the steam. And which are the metals react with the steam? The metals which reacted with the steam are aluminium, iron, and zinc. Ee mooru kuda enaitu steam jotege react aitu. Very important, dear students. So when aluminium reacted with the steam, it formed aluminium oxide. Similarly, when zinc reacted with the steam, it reacted with the zinc oxide. Ee particular concept ge related agi nimge ಒಂದು diagram irutte, children. 3 marks ge ಒಂದು diagram irutte. Figure 3.3, that is action of steam on metal. Action of steam on metal ಅನ್ನೋ ಒಂದು diagram ಅನ್ನ exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. When will they ask? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ acids, bases and salts lesson ಇಂದ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ reaction of zinc with the dilute sulfuric acid ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ diagram ನ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ action of steam on metal ಅನ್ನೋ ಒಂದು diagram ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so metals react with the steam, and the metals which react with the steam are these metals. You want to note down. So now we have reacted with the cold water, reacted with the hot water, we also reacted with the steam. So ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು metals ಈ ಮೂರು ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. So ಏನಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು next further we are taking those metals for the reaction with the other thing. Okay, and ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there is no reaction with the water.
ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ cold water, hot water and steam. Some of the metals does not react with all these things. So such metals are the lead, copper, okay, silver and also gold and silver. Two metals kuda enagtide, they does not show reactivity with the water at all. It may be cold water, hot water or the steam. ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, it does not show the reaction. Okay, so are you clear with this concept, children? Shall I move forward? Shall I move forward to explain the next concept? I hope you are clear with this concept. I think you are clear with this concept. If you are clear with this concept, so I will move forward to explain the next concept, dear students. I will explain the next concept. You want to know which are the metals react with cold water, which are the metals react with the hot water, which are the metals which react with the steam ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ at the end of the class. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ at the end of the PDF ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I will explain, dear students. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ the calcium and magnesium, when it is dropped into the water, what happen, it will stick to the surface of the hydrogen gas which is released. So adrinda they do not dissolve in the water. I think you're clear about this particular concept. Yes, so now ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Sodium, when it is reacting with the water, it forms sodium hydroxide and respective hydrogen gas is released. And this particular type of reaction is a exothermic reaction, dear students, because when we drop the sodium into the water, more amount of heat is released. Calcium reacted with the water, it formed calcium hydroxide. About this also you have studied in the chemical reactions and equation lesson. Magnesium reacted with the water to form magnesium hydroxide, hydrogen gas is released. Aluminium reacted with the water, it formed aluminium oxide. Here also hydrogen gas is released. Iron reacted with the water, it forms the iron oxide and also hydrogen gas is released. So what you want to understand here is, generally when metals react with the water, hydrogen gas is released. You can observe everywhere hydrogen gas is released. And you also know how to test the presence of hydrogen gas. You have understood in the previous lesson. Correct, right? So now I think you're clear with this particular concept, children. So now let us understand the next concept, that reaction of metals with the acids. So we are done with how do metals react with oxygen. Oxygen ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. And you have understood how do metals react with the water. So now ಯಾವ metals oxygen ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, metals which does not react with oxygen and the metals which does not reacted with the water, now we are taking some of the metals to drop in the acids to know the further reactivity. So what is the general equation? General equation tilkolbeku, dear students. See, metals when they are dropped into the acid, what kind of acid? The diluted acid, it will form the salt and respective hydrogen gas. Metals, when it is dropped into the diluted acid, it will release a hydrogen gas along with the formation of salt. Very importantly, you want to understand. This concept is very important. Okay, let us take an example. So here we have the copper, we have the silver, we also have the mercury. So no, these metals, copper and whatever I told, they do not react with the diluted acids. They do not react with the diluted acid. So which are the metals which react with the diluted acid? Let us take iron, children. See, iron, when it is dropped into the diluted acid, it will form the iron chloride. We say ferric chloride. Very, very important. See, some students find difficult. So you have to remember Fe is nothing but iron. So you write iron, no problem. If you can write, it will form the respective chloride of the iron. If you write like that also, we will give marks. Okay, FeCl2 is formed along with the release of hydrogen gas. Similarly, when magnesium, when it is reacting with the hydrochloric acid, it will form magnesium chloride and also the respective hydrogen gas is released. Respective hydrogen gas is released. Very important, dear students. You want to note down each and every concept which I'm explaining here. So some of the metals will react with the diluted acid. It is very important to know about these things. Okay, metals react with acid anta ಹೇಳಿದಾಗ general equations ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, see, when metal is dropped into the diluted acid ಏನಾಗುತ್ತೆ, salt form ಆಗುತ್ತೆ, hydrogen form ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ as I told you now, I told you just now, metal react with acid to form the hydrogen gas, it releases the hydrogen gas ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In the exam they will ask, hydrogen gas is not released when metal reacted with the nitric acid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. hydrogen gas is not released when metal react with the nitric acid, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is because, see, nitric acid is the strong oxidizing agent, dear students. Nitric acid is the strong oxidizing agent. As it is a strong oxidizing agent, so this nitric acid does not allow the hydrogen gas to liberate. Hydrogen gas ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ to the water and itself it get reduced into any nitrogen oxide. So adu NO2 ಆಗಿರಬಹುದು, N2O ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ it can also be other form. So respective nitrogen oxides ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ N2O ಆಗಿರಬಹುದು, NO ಆಗಿರಬಹುದು, NO2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Hydrogen gas is not released when the metal reacted with the nitric acid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, I told you that the metal react with acid to form the hydrogen gas ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದೊಂದು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೌ ಡು ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಸಿಡ್. So again I can take zinc combined with the hydrochloric acid to form zinc chloride, aluminum combined with the hydrochloric acid to form the aluminum chloride. So let me ask you a question at this point. So if they ask in the examination to identify the type of reaction, which type of reaction is this? Let me see who will answer first. Yaar correct ag first answer ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Which type of reaction is this? So which type of reaction is this? This is an example for which type of reaction. Let me see who will answer first. So the first correct answer is given by Harmine, followed by Tanu, Venkatesh, Sania, Tulsi, Revana. Yes. Somebody is giving neutralization. No, it is not neutralization. Followed by Mamata, Chaitra, Rakshita, Sujan, Palaksh, Atmika, and King Queen is giving neutralization. Not right answer. Saif is giving combination. It is not right answer. It is an example for displacement reactant. You have seen this displacement reaction. I told you. See, there will be A. ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಡಲಿ, ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ C ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A always combined with the C. Zinc combines with the chlorine to form zinc chloride and hydrogen gas is released. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So it is a displacement reaction, dear students. Okay, I think you are clear with this concept. Do you have any doubt in this? Clear, right? Yes, okay, fine. I think you are clear with this concept. So now let us understand the next concept, children. That is the reaction of metals with the solutions of metal salts. So till now we understood reaction of metals with the air, that is oxygen, and we have understood reaction of metals with the water, and we also have understood reaction of metals with the acids. We have understood reaction of metals with the diluted acids. So now we will understand reaction of metals with the salts. Why do we have to do this? See, we have checked some metals started reacting with the oxygen, and then
The metals which do not react with oxygen, we started to react with the water. So we have reacted with the cold water, hot water and steam. And the metals which do not show the reaction with the water, we have started to react with the acid. And now the metals which does not show the reaction with the acid, we will react them in the metal salts. Very important. We will we will react them with the respective metal solutions. Let me explain you about this. Okay, reaction of metals with their solutions of the metallic salts is the next concept. So now you can observe here, metal A and salt solution of B will gives rise to, here there should be an arrow mark. Okay, it is skipped. Okay, it gives rise to solution of A and also metal B. I'll tell you in very simple way, children. This is a very simple thing. Okay, so simple agi ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yes. So ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So that is related to nitric acid. Yes, of course nitric acid ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ that the metals do not react with the nitric acid to produce the hydrogen gas ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಅಲ್ಲಿ you can take magnesium and manganese. So magnesium and manganese ಏನಾಗುತ್ತೆ, they react with the dilute nitric acid. So ಇದೆರಡು ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ಸಾರಿ, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Rakshita for reminding this. Okay, so I told you generally metal not react with the nitric acid to produce hydrogen gas, but we can take the magnesium ಹಾಗೂ manganese. ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they react with the diluted nitric acid and they produce the hydrogen gas. Okay, yes. So now we are talking about reaction of metal with the solutions of metal salts. See, generally this is an example for displacement reaction. This displacement reaction because we know what is displacement reaction. In displacement reaction, what happen? More reactive metal can displaces the less reactive metal. Correct. So, and it will form the respective salt solution. Let us take iron. So, ಈ ಒಂದು particular activity na ನಾನು perform ಮಾಡಿದೀನಿ. I have performed this activity. You can check in the the playlist where I have feeded as the lab activity. Lab activity ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. See, more reactive metals displaces the less reactive metal ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Here in the textbook they have given example as iron. Iron is dropped into copper sulfate solution. ನೋಡಿ ಇದು. So this is the copper sulfate solution which is blue in color. Copper sulfate solution is blue in color. So ಈ blue color copper sulfate solution ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು iron nail ನ immerse ಮಾಡ್ತೀವಿ. Immerse ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We are making it to suspend in the copper sulfate solution. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ copper sulfate solution ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, iron being more reactive metal, it displaces the copper from the copper sulfate solution. Iron ಏನಾಗುತ್ತೆ, being more reactive metal, it displaces the copper from the copper sulfate solution. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, iron combined with the sulfate to form iron sulfate and copper is displaced. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the blue color of solution will fade out to light green in color. Light green color ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this solution now is the iron sulfate solution. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, salt solution ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Very clear about this concept. This concept is very clear, children. ಅದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Very important concept ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So when iron nail is dropped into the copper sulfate solution, it forms the iron sulfate solution. And also what happened? Here the copper is displaced. ಈ copper displace ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? We can observe this iron nail is settled with the brown color layer on it. Okay, very important, children, and it's a very easy topic too. Okay, it is very easy concept. Yes, fine. Let us now move forward to understand the now important concept for your examination. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ you feel difficult and you will lose the marks in reactivity series. You must know the reactivity series of the metal. I think ನಿಮ್ಗೆ reactivity series of metals ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. You all have seen that video ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
So it is very important to know about the reactivity series of the metal, dear students. Because exam ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, they will give certain metals and they will ask you to identify or they will ask you to arrange the metals according to their reactivity series. So firstly, when we check the reactivity series, now reactivity series ನೋಡಿದಾಗ most reactive metal ಇಂದ ಬರೋಣ. See, first of all, reactivity series ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Reactivity series is the list of metals. You can see these are the list of metals. Okay, they are arranged in the order of their decreasing reactivity. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, then we have the sodium, then we have the calcium, then we have the magnesium. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸಿಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ನೋ ಟ್ರಿಕ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಲಾಪ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಲಾಪ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಿತು ಜಿಂಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಓಕೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಲಾಪ, ಕಾವೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಲಾಪ, ಓಕೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಸೋಡಿಯಂ ಎಣ್ಣೆ, ಕಲಾಪ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ MG ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಿತು AL ಜಿಂಕ್, ಅಲೆಯಿತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕೆ, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ FE ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐರನ್, ಪಬ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಗೆ ನಾನು PB, ಪಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯೂಶಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಓಕೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸೋಡಿಯಂ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ದೆನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಐರನ್. ಸೊ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ದೆನ್ ಐರನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಪರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಐರನ್. Sorry, iron is more reactive than copper. So potassium is more reactive than aluminum. Aluminum is more reactive than iron. Iron is more reactive than copper. So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಐರನ್. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಐರನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Very important, you have to understand. Okay, I think you all are clear with this reactivity of metals. Metals na tilkolbeku. Yav metals ide reactivity series nalli,
ಅದರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಏನು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. So now let us go for the reaction of metals with the non-metal students. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, how do metals and non-metals react each other? How do metals and non-metals react with each other ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Fine. See, ಹೇಗೆ react ಆಗುತ್ತೆ? See, reactivity of elements is first of all the tendency to attain the completely filled valence shell. ಯಾಕೆ metals and non-metals react ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, metals and non-metals will react each other to obtain the completely filled valence shell. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ 2,8,1 is the electronic configuration. Similarly, chlorine ನ electronic configuration ಏನು? So chlorine is the 17th element, 2,8,7 is the electronic configuration for the chlorine. So ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, it has to obtain the completely filled valence shell. So valence shell ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The outermost shell. Okay, outermost shell of that particular element. So sodium ಗೆ outermost shell ಅಲ್ಲಿ 1 electron ಇದೆ. So sodium ಈಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 7 more electrons ಬೇಕು. ಯಾಕೆ 7 electrons ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, I think you have known, you are come across a word called as the octet configuration. Octet configuration ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Octet configuration ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So if a element is having the 8 electrons in its outermost orbit, what happens? We will say it as the completely filled valence shell. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇದು ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 7 more electrons ಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it is very difficult to get the 7 electrons. So adrinda enagutte, sodium will lose easily 1 electron. It will easily lose 1 electron and it form a cation. Similarly enagutte antandre, illi enagutte, chlorine nalli enagutte 7 electrons ide. So chlorine nalli 7 electrons irodinda chlorine need only 1 electron to obtain the stability. So to complete its valence shell, it need only 1 electron ಸಾಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೀವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ದ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು obtain the completely filled valence shell. Metals are doing with this along with the non-metals to obtain the completely filled valence shell. So reactivity of elements is the tendency to attain a completely filled valence shell, is the definition for what we can express for how do metals and non-metals react, or why do they react with each other. Okay, see, atoms of the metals always lose electron. I told you, so just now we have seen that sodium has lost 1 electron. Metals usually lose electron in their valence shell and they will form the cation. Very important thing, children. Metals will lose their electron and form the cation. Similarly, non-metals will gain electron. We have seen now. I told you that there are 7 electrons in the chlorine. Chlorine need 1 electron, so it will gain 1 electron. So generally what happens? Non-metals will gain electron and it will form the anion. So cation is a positive charged ion. Anion is the negative charged ion. Very important thing you want to note down at this particular point, dear students. Very important. I request the students to not to type anything which is not related to the the lesson. So it may disturb to few students. Your examination is very important. 10th standard is a very important thing which you all have to focus on the studies, dear students. So apart from the lesson, do not type anything which is not related to the live. I request you students to stop this and please focus on the topic. Yes. So now in examination, this particular topic they will ask. They will ask in the examination. So write the electron distribution to form the sodium chloride anta keltare. Write the distribution of electron to represent the formation of sodium chloride anta keltare. To form the sodium chloride anta keltare. Very important, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು dear students. See, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ 3 ಅಥವಾ 4 marks ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Either for 3 marks or for 4 marks they will ask in the examination. Yes. So 3 mark ಅಥವಾ 4 mark ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ electrons and also you should know, basically you should know their electronic configuration ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. See sodium's electronic configuration is 2,8,1. So I told you that to obtain the completely filled valence shell, sodium want to lose 1 electron, otherwise sodium needs 7 electron to obtain the completely filled valence shell. So sodium cannot take 7, it will easily lose 1. So by losing 1 electron, see 2,8,1, 3 valence shell was there. So now by 3 shells was there. So by losing 1 electron, what happened? Now sodium has obtained the stability. So by losing 1 electron, sodium Na has become Na plus. You have to write. Now Na is not very stable than Na plus. Na plus is more stable than Na. Na plus ಏನಾಗಿದೆ, Na ಗಿಂತ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 8 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. Okay, so sodium has formed the cat ion, that is Na plus. So ಏನಾಗ್ತದೆ, chlorine ಗೆ 1 electron ಬೇಕು. Chlorine now has 2,8,7 in its outermost orbit. So chlorine need only 1 valence electron to fill the completely, to attain the noble gas configuration, I can say, or to get the full completely filled valence shell. Okay na? So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಒಂದನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl by receiving 1 electron ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ E minus ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. So Cl is now completely obtaining the 8 electrons in its outermost orbit and it is now becoming Cl minus. So Cl minus is more stable than Cl. Okay, Cl minus is more stable than Cl. So now you want to write the electron dot structure to represent the sodium chloride. Very important. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ನ ಬರಿತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ? 1 valence electron is there, so we'll write on the sodium. Next, chlorine, how many valence electrons are there? There are 7 valence electrons. 1 2 3 4 5 6 7 valence electrons are there on the sodium. Okay, so chlorine, 7 valence electrons are on the chlorine. Now this chlorine need 1 electron, right? So now sodium is ready to donate 1 electron to chlorine. So by receiving 1 electron, the chlorine has obtained the stability, and by donating 1 electron, sodium has also obtained stability. Both the sodium and chlorine both are obtaining the stability. Sodium is losing 1 electron and obtaining the stability. Chlorine is gaining 1 electron and obtaining the stability. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Na has become Na plus. Na has become Na plus. Cl ಏನಾಯ್ತು, Cl minus. ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. Cl ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು and 7 electrons ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು along with the negative charge, because Cl is now forming the an ion. This is one thing you want to understand, my dear students. ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, heredity and evolution already has explained recently, and somebody is asking some question. Okay, let me come to that particular topic. I think Gayatri is asking about heredity and evolution. That lesson is already explained. Please check out in the playlist once the live is over. Yes, very good children. So yes, now let us go for next, the formation of magnesium chloride. Exam alli either sodium chloride ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ magnesium chloride, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. sodium chloride ಅಥವಾ magnesium chloride ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಆಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು NaCl. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ NaCl, ಬಟ್ the formula of magnesium chloride is MgCl2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ NaCl, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ MgCl2. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, +1. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ +1. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು, ಇದು -1. ಓಕೆ,
ಸೊ +1 -1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, +1 -1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ Na into 1 Na, Cl into 1 Cl, NaCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ NaCl. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇಳಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈಸ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಸ್ +2. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ +2. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ -1. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು 9th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ Mg into 1 Mg. ಸೊ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. Mg into 1 Mg, Cl into 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, Cl2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ MgCl2. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ? ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಈಸ್ +2, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ -1. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. Mg into 1 Mg, Cl into 2 Cl2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, MgCl2 is the formula of magnesium chloride. MgCl2 is the formula of magnesium chloride. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನ ಬರೆದಾಗ ಇದ್ರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2, 8, 2. ಸೊ 2, 8, 2 ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8, ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದನ್ನ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್ 2 electrons. By losing 2 electrons, Mg has become Mg2+. Okay, and Mg2+ is more stable. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, Mg2+ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು 2e- ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಸೇಮ್. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ is 17, 2, 8, 7 is electronic configuration. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, Cl become Cl-. It is forming the anion. So now what happened? You can see Cl- is more stable than Cl. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2, 8, ನೋಡ್ಬೋದು. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2, 8, ಆಯ್ತು. ಸೊ now this is obtained. Fine. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂದು ಬರ್ದ್ವಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ದು ಬರ್ದ್ವಿ. ಹೌ ಡಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ magnesium. See, magnesium has 2 electrons on its orbit. Chlorine, see we are writing MgCl2. So 2 chlorine atoms ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ NaCl ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. So we are writing only 1 Cl. Magnesium chloride ಅಲ್ಲಿ 2 chlorine atoms ಇದೆ. We have to write 2 chlorine atoms. 2 chlorine atoms ಬರ್ದಾಗ each chlorine atom is having 7 electrons. 7 valence electron ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 7 ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೇಲಿರುವಂತ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಟು ಕ್ಲೋರಿನ್. Okay, as a result of it, what happened? Magnesium, by losing 2 electrons, by transferring 2 electrons, it has become Mg2+. Chlorine, by gaining 2 electrons, it has become Cl2-. And ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ Cl ಬರೆದು 2 ನ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರಿತೀರಾ. ತಪ್ಪು ಇದು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ Cl ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ 7 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1, 2, 3, 4 and 5 and also 6 and also 7 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಆನಯಾನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2 electrons ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆನಯಾನ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಓನ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ, Cl-2 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ವೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಯ್ತು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. If there is transfer of electrons, okay, then it is called as, it is ionic compound. Where can we see this transfer of electrons? Transfer of electrons between a metal and non-metal. See, sodium is the metal, chlorine is the non-metal. Transfer of electrons between a metal and non-metal is called as, or it is referred as ionic compounds, and they are also called as electrovalent compounds. Ionic compounds is called as electrovalent compounds. Dear students, it is very, very important. Okay, and exam alli kelbodu, what is the difference between the ionic compounds and also covalent compounds keltare. Okay, nimu exam alli tilkondidira alva, covalent bond el form agutte? It will form in the carbon. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಗೂ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಟಲ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಹಾರ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಟಲ್. And ionic compounds have high melting point and also the high boiling point. Okay, ionic compounds are generally soluble in water and they are insoluble in petrol, diesel and kerosene. So ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ? ಸಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಸಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಇದು ಬ್ರಿಟಲ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ವೆಸಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋಣ. ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನಾವು ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಅದರಿಂದ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಉಪ್ಪನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೀಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they don't conduct electricity. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ionic compounds do not conduct electricity in the solid state but they conduct electricity in the molten state. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. somebody is asking that doubt. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಹಾರ್ಡ್, ಬ್ರಿಟಲ್, ಸಾಲಿಡ್. ದೇ ಆರ್ soluble in water, do not soluble in petrol, diesel, kerosene. They have high melting point, high boiling point. They conduct electricity in the molten state but they do not conduct electricity in the ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈಸಿಲಿ.
ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್. So ma'am, please make easy towards facing so much of problems. See, I'm explaining all the concepts very easily. I think ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಜ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್. ಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಯಾರಚಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನಿದೆ, ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಸ್, ರೀಸನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ಗಿವ್ ರೀಸನ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ನ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಏನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ we use the metals for creating the wires. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಜನರಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 16 ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟು ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 5:30 ಓನ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವರ್ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 5:30 ಇಸ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಂತದಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಬೀಕರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತೀರಾ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಬಲ್ಬ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 3 and 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ 2 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so I think students you have understood all the concepts which I have explained in today's class easily. If you find this video useful, please you have to I am requesting you to share the video with your friends. So kindly share the video with your friends and refer your juniors for the my channel, so that I will also train them for the next year examination preparation from the beginning. That's all I can say. If you find this video useful, click the like button, and thank you so much for being till now in my class and listening to all the important concepts. So ella concept ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು
ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಗೆಟ್ ಎಂಡೆಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ rise to salt and water, we will call it as amphoteric oxide. Important point ಇದು, ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, Al2O3, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ Al2O3, ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ZnO ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ that is what you want to understand. Yes. Okay children, thank you so much for being in my class. Please drop your valuable feedback. To see you in the next tomorrow's live class. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟನ್ನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ whenever it is possible. Okay. Bye bye children, take care. And also have a nice day. Happy learning.